3i into minus 6, that is equal to minus 18i, and then 3i into minus 2i, that is equal to minus 6i square. Okay, so we know that here the term with I square, so we will put I square is equal to minus 1, and we have two terms with I, so we will get here minus 12, which is the real number, minus 4i minus 18i, that is equal to minus 22i, and minus 6 into I square, that is equal to minus 1. So after all, we will get minus 12 minus 22i plus 6, which is the simplification of these two, of multiplication of these two complex number. तो पाछું હું તમને રિપીટેશન કરી દઉં કે જ્યારે કોઈ પણ બે આ પ્રકારના કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું તો આઈને આપણે વેરિયેબલ તરીકે ટ્રીટ કરેલ છે, અને 2 into minus 6, that is minus 12, 2 into minus 2i, that is minus 4i, 3i into minus 6, that is minus 18i, and then 3i into minus 2i, that is equal to minus 6i square, and put I square is equal to minus 1, so we will get minus 12 minus 22i plus 6, and 6 again, that is a real number, so minus 12 plus 6, that is equal to minus 6. So final answer is minus 6 minus 22i, which is our final answer of the multiplication of the complex number 2 plus 3i and minus 6 minus 2i. Okay, now our idea is how to find the division of two complex numbers, and the idea is, the trick is to make the denominator real. When we want to simplify or we want to find the division with the complex numbers, then it is easier way to find and to make the denominator real. એટલે કે આપણે કોઈ પણ ડિવિઝન વાળા એક્ઝામ્પલનું સોલ્યુશન કરવા માટે અથવા તો સિમ્પ્લિફિકેશન કરવા માટે આપણે જે છેદની અંદર જે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબર હોય એને આપણે રિયલ નંબરમાં કન્વર્ટ કરવાની ટ્રાય કરશું, અને એના માટે આપણે સર્ડ્સનો યુઝ કરશું, દેટ મીન્સ કરણીનો આપણે એના માટે યુઝ કરશું કે જેથી કરીને એનો જે ડિનોમિનેટર છે એ રિયલ થઈ જાય, કે જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર હોય અને રિયલ નંબરમાં કન્વર્ટ થઈ જાય તો પછી આપણે ઇઝીલી એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ વી વોન્ટ ટુ સિમ્પ્લિફાય 2/3i plus 7, તો આપણે આ ટેકનિકનો યુઝ કરી અને જે ડિનોમિનેટરમાં 3i plus 7 છે એના માટે આપણે કરણીનો યુઝ કરશું, એટલે કે એના માટે આપણે 3i plus 7 ને એના કોન્જ્યુગેટ નંબર સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું, અથવા તો એમ કહી શકીએ કે એને આપણે રેશનલાઇઝિંગ ફેક્ટર વડે મલ્ટિપ્લાય કરશું. 3i plus 7 માટે એનો રેશનલાઇઝિંગ ફેક્ટર છે 3i minus 7. ઓકે, તો આપણો આન્સર આવશે first 2 into 3i minus 7, and we have here 3i plus 7 into 3i minus 7. So here in the denominator we have 3i plus 7 into 3i minus 7. We will use here the idea of a plus b into a minus b, that is equal to a square minus b square. So first for the numerator we will get 2 into 3i minus 7, but in the denominator we will get 3i whole square minus 7 whole square. So 3i whole square, I square, that is equal to minus 1, and 3 square, that is equal to minus 9. Okay, 3 square is equal to 9 and I square is equal to minus 1. So answer is minus 9 minus 7 square, that is equal to minus 49 minus 9. So answer will be minus 58. હું પાછું તમને કહી દઉં કે 3i plus 7 into 3i minus 7 એનો આન્સર મેળવશું, એટલે 3i plus 7 into 3i minus 7 is 3i whole square minus 7 whole square. So 3i નો સ્ક્વેર થશે minus 9. કેમ? તો કે 3 નો સ્ક્વેર 9 અને I સ્ક્વેર
is equal to minus 1. So minus 1 into 9, that is minus 9, minus 7 square, that is equal to 49. So minus 9 minus 49, that is equal to minus 58. So in the denominator we will get minus 58. So main idea is to make the denominator real. Now the denominator is a real number, minus 58. Okay, and for the numerator, 2 into 3i, that is equal to we will get 3i minus 7 upon minus 28, because 2 upon minus 58, that is equal to upon minus 29. So we will get 3i minus 7 upon minus 29. So after all, we will get the answer 7 minus 3i upon 29. So first I have written the real part of the numerator and then the imaginary part of numerator. So if I divide both real part and imaginary part with 29, then I will get 7 upon 29 minus 3 upon 29 into n, which is the final answer of the simplification. Here 7 upon 29 is a real part and minus 3 upon 29 is an imaginary part of this answer. Okay, so in this way we can find the simplification. Now if we want to simplify this number, the question is to simplify the expression 3 plus 11i upon minus 1 minus 2i. તો સેમ વેમાં આપણો આઈડિયા એ છે કે જે ડિનોમિનેટરમાં જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે એને આપણે રિયલ નંબરમાં ફેરવવાની ટ્રાય કરશું અને એના માટે આપણે -1 -2i ને આપણે -1 + 2i એટલે કે એના રેશનલાઇઝિંગ ફેક્ટર વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું ન્યુમેરેટરમાં અને ડિનોમિનેટરમાં. ઓકે, તો આપણે આ રીતનું એક્સપ્રેશન મળશે. ઓકે, તો આપણે એને -1 -2i હતું તો આપણે એને મલ્ટીપ્લાય કરશું -1 + 2i અંશમાં અને -1 + 2i વડે છેદમાં, એટલે કે ન્યુમેરેટર અને ડિનોમિનેટર બંનેને આપણે -1 + 2i વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું. રાઈટ, તો આ રીતે રેશનલાઇઝિંગ ફેક્ટર વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું એટલે આપણે આવું ટર્મ મળશે, that is 3 + 11i into -1 + 2i, and in the denominator we will get -1 -2i into -1 + 2i, that is again the format like a minus b into a plus b. So we will get here the expression, if we multiply the complex number, then we will get 3 + 11i into -1 + 2i is equal to -3, that is 3 into -1, then 3 into 2i, that is equal to 6i, then 11i into -1, that is equal to -11i, and 11i into 2i, that is 22i square, and in the denominator we will get 1 - 2i + 2i - 4i square, and after all we will get -3 6i - 11i, that is equal to -5i, and I square is equal to -1, so 22 into -1, and in the denominator I will get 1 - 4 into I square, that is equal to -1. So by simplification we will get -3 -5i -22 upon 1 + 4, that is minus plus 1 + 4 is equal to 5. So in the end we will get -25, -3 -22, that is equal to -25 minus 5i upon 5. So we will get, if we divide -25 by 5 and -5i by 5, so I will get the final answer -5 minus I. So in this way we can simplify the complex expression. Okay,
using this one we can also solve the quadratic equation in this way. If we want to solve this quadratic equation, x square minus 6x plus 13 is equal to 0, then here this is the quadratic equation, so x is equal to minus b plus or minus root delta upon 2a. We all know that how to solve the quadratic equation, and the idea behind the delta is equal to b square minus 4ac. Here b is equal to minus 6, so b square is equal to 36 minus 4ac, that is 4 into a is equal to 1 into c is equal to 13, so 4 into 1 into 13, that is equal to 52. So the expression, that is x is equal to minus b, that is minus into minus 6, that is plus 6, plus or minus root delta, that is equal to b square minus 4ac, 36 minus 52. So we will get x is equal to 6 plus or minus root of minus 16 upon 2, and the final answer is x is equal to 6 plus or minus root of minus 16, that is equal to root 16 minus root minus 1, and root of minus 1, that is equal to I. So after all I will get x is equal to 3 plus or minus 2i, which is the complex solution. Note that 3 plus 2i and 3 minus 2i are called conjugate complex number. So what is the idea of conjugate complex numbers? So I want to tell you that if for any two complex numbers, the real part and imaginary part, there is 3 and 2, but the sign is differ from plus to minus, then these numbers are called conjugate complex numbers. Okay, so here 3 plus 2i and 3 minus 2i are complex conjugate solution of this quadratic equation. Okay, so here now I want to tell you some rules of complex number, but before I told you any rules, I want to solve some more examples on complex numbers. So if we want to solve some examples on complex numbers, so if we want to find, let us look at one more example. Okay, if we want to find the inverse of the complex number of the following. ઓકે, તો આપણી પાસે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એમાં ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ ઇન્વર્સ ઓફ અ કોમ્પ્લેક્સ નંબર z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 પ્લસ 4i. જો આ કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય દેટ ઇઝ, સો ઇન્વર્સ ઓફ z દેટ ઇઝ z ઇન્વર્સ, એન્ડ z ઇઝ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 3 પ્લસ 4i. તો આ રીતે આપણે z ઇન્વર્સ મળશે. પણ આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરવું પડશે કેમ કે એનો આ ડિનોમિનેટરની અંદર કોમ્પ્લેક્સ એક્સપ્રેશન છે. તો એના સોલ્યુશન માટે આપણે એને 3 - 4i વડે ન્યુમેરેટર અને 3 - 4i વડે ડિનોમિનેટરમાં પણ મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું. તો આપને મળશે ધ આન્સર વિલ બી 3 - 4i અપોન ધીસ ઇઝ a plus b, this is a minus b. So we know that a plus b into a minus b, that is equal to a square minus b square. Okay, so here we will get a square, that is 3 square minus b square, that is equal to 4i square. Okay, so I will get 3 - 4i upon 9 minus 4 square, that is 16,
and I square, that is equal to minus 1. Okay, so I will get 3 minus 4i upon 9 plus 16, that is equal to 25, and so our answer is equal to 3 upon 25 minus 4 upon 25 into I. ઓકે, તો આ રીતે આપણે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. જ્યારે આપણે ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું હોય ત્યારે આપણે જો છેદની અંદર કોમ્પ્લેક્સ ટર્મ્સ આવશે તો એને આપણે રેશનલાઇઝિંગ ફેક્ટર વડે મલ્ટીપ્લાય કરી અને એને આપણે રિયલ પાર્ટમાં કન્વર્ટ કરી નાખશું અને આપણે પછી સિમ્પ્લિફાય કરી કોમ્પ્લેક્સ એક્સપ્રેશનનું ને કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો ઇન્વર્સ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. તો હજી આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં આને લગતા અમુક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું અને પછી આપણે આગળ તરફ વધીશું. તો આ ફર્સ્ટ સેશન માટે આટલું જ. થોડી વાર પછી પાછા મળશું વિથ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક્સ ઓફ complex numbers. So that's it for this session. Thank you very much.